hiyo niliwaambia ule mtu anasema hao wana freehold na hao wako na hiyo mambo tutoe kwanza, tutafute kwa registrar. Msiwe tunakubali tu mtu akija hivi mnakubali kile anasema, hapana. Sisi hata kadhi hapa na hapa akienda wanasema Qurani hii na hii, wa Kristo tunasema verse hii na hii ya Bible inasema hii. Si ndio? Wezi enda tu kwa watu kuwahubiria, tubuni tufanye nini, lazima ukua tuseme John alisema. So lazima tuelewe hapo. We must quote something, and the only authority on this land I've told you and I remind you is the registrar. Anything that is registered, don't listen to any other person from kando and pick that as authority. Pick it from the registrar. Ukitoka huko na amekwambia usianze tena kusema na kini fulani, no. Huyo amesema na amesema, full stop. Now, kwanza the one on corridors, we are struggling now to, unajua, unaona mtu alijenga nyumba kwa mto. Maji inakuja inafanya nini? So, wildlife corridors we cannot even allow watu wachukue, because sasa tumefungia wanyama, ni even against the rights of animals. They have a right to go underwater, to drink water, to do what? Sasa unasema ifungiwe njia yao ile wamezoea zamani. Kwanza ukifunga kama ya Masai Mara huko, si Kenya italia. This we talked about that. It's a good conservationist, it's a good I don't know whether you also protect animal rights. People's rights. But what we are saying, wildlife corridors, even forget wildlife, hata kwanza Wamasai sahi they are filing historical land injustice claims on ranches in Laikipia. They are saying we open the routes where the animals were passing so that they can go and get water. They are saying it is wrong, it's an injustice to have close to those routes. How will their livestock pass? So the same way to wildlife corridors all over, they are supposed to be preserved, because that is where they are. Najua mnyama akizoea kupita hapa, sasa unataka umuelekeze kwa mashamba ya watu. It's dangerous. Anyway, somebody can do that. Mambo ya Alia na Mugama, ni Alia na Mugama mama. Alia na Mugama. Mimi nakumbuka hizi vitu hata miaka mingi iliyopita. I remember, even I know ile mawe iko hapo. Najua ni wapi mnazungumzia. So what is it Edmund should have explained? Because if you are saying there is a court ruling, then what else can we do? See, there is a court ruling already. If that, you just need to get to the proceedings. The other one is in contempt. Court ruling is there. Whoever is doing whatever is doing is in contempt. You need to get nani hapo hapi pale. Help these people. Kama namna gani? Hiyo ya court hiyo tu ni contempt. Hao watu watashika, hawezi kuwazuia. Watawazuia kama walisema muishi hapa unless there is a variation of that ruling. What else can you do? Hakuna mtu amevari hiyo ruling. Mtu binafsi ameenda akabadilisha hiyo akasema mimi nitafanya yangu. Sio bwana, nikieleza vizuri hiyo mambo kwa sababu mimi nilikuwa nasimamia hiyo kesi. Yes. Vile nilikuwa naeleza jana. Yes. Hiyo kote hiyo kesi tulifanya na Hilton. Na tukafanya na Hilton, yule manager wa Hilton alikuwa anaitwa Bwana Bandi. Alipokuja pale kotini, yes, akiulizwa na maswali na advocate wetu alikuwa anaitwa Bwana Joseph Magol. Alisema watu wa Alia my neighbors, majirani zangu. Yes. Sina kesi na wao. Yes. Hiyo kesi ikaisha. Na wakapewa barua na advocate wetu Bwana Magolo kwamba wamepewa siku 14. Yes. Na hizo siku 14 zikiisha wasisumbue watu wa Alia. Yes. Lakini hawa Sarova sasa ambao wameuziwa na watu wa Hilton ama wamewachiwa na watu wa Hilton. Ndio sasa wamewacha mpaka wanavuka tena kwenda kusumbua watu wa Alia. Na hatuogopi kusema wachochezi sana ni watu wanalenyi. Watu wanalenyi ndio wachochezi, wanachochea watu wa Sarova kusumbua ambao kuna wataitwa wenzetu. So hiyo watu waogopi kusema ndugu yangu. Na hiyo kitu tunasema kwamba
utusaidie tuone hawa watu wanaenda kotini kutusumbua na hali court rules zipo. Sisi kama wanyonge tufanyeje? Si Waswahili husema dawa ya moto ni moto. So dawa ya koti ni koti, ama? Dawa ya moto ni moto. Commission haitakuja kuzima hiyo moto. I'm telling you. Itakuja tu ipapase, lakini dawa ya moto ni moto. So kama koti ilisema ndio hii, tumia hiyo ruling ya koti kustop hawa wengine. Sasa hata ukisema mimi sipendi mkato, takuahidi kukupaka mafuta kwa hakuna kitu kama hicho. Umelipata? Basi tumalizie hapo. So nafikiria sina maswali mengine ambayo ile ya Sir Ramson. Hey, rafiki yangu. Ameenda? Hiyo ya Sir Ramson najua is a contemporary thing. Si ndio? Hiyo ya Sir Ramson for now I think it's a contemporary issue. Yani ni jambo la linatokea sasa hivi. Ni jambo ambalo linataka mambo ya uhusiano mwema na administration. Because sasa sisi hapo, for your information, what we are saying as a commission, this HLI tunajaribu kusema the word is recommend. We shall just do what? Recommend. Sasa tukiambia Mwaisege fanya, sasa mwananchi anatoka kwa commission anaenda kwa Mwaisege. Tunaelewa hapo? Once we have recommended, the law has not extended to give us mandate to implement. Right? So once we make recommendation, we direct you now to the agency which is supposed to implement. You take it up with that agency. And then you keep on knocking at the door of that agency. Why are you not implementing this decision? You don't fall back to the commission. Although the commission now will also help you, but the honors of implementation lies with the agency to which that recommendation goes. Tunaelewa namna hiyo? Yes. So lazima tuelewe sasa hapo tuko na watu wawili. Commission tu ni is a facilitator, is an enabler. Ni kufacilitate tu kwamba ni daraja. You know a bridge? Yeah. It's just a bridge to reach somewhere. Tuelewe namna hiyo. The commission is just a bridge in this matter. From what I'm seeing, my own observation, out of these the explanations ambazo tunapewa hapa na bwana Hodari, na sisi wenyewe ndio pia tuko na court cases mahali kwingine na kwingine. I think huyu jamaa anatupatia njia za ku-attack vizuri ndio tuwe na upper hand. Ndio uongo. Si tunaona hiyo? Yeah. So I think tushukuru sana na amejitolea kutupatia hiyo ndugu wengine anaita like. Yaani vile tutacheza vizuri. So I think this is very good. Ground survey public participation. Na pole nilisahau kusema tuko ndani ya vitatu. Issue ya new leases iko under section 12 of the Land Act. Now what the Land Act inasema na regulations relating to leases. Kuna regulations here that iko ilipitishwa 2017. Before public land is allocated and a new lease is issued, it has to be planned, surveyed and georeferenced. So lazima ifanywe mipango yani kwa kizungu na ifanywe survey, alafu georeference ni njia tu ya utaalamu ya kisayansi ya survey bado ni sorovera. So hiyo ni under section 12. Renewal of leases ni section 13 of the Land Act 2012. Pia inasema kabla wa extend ama wa renew, kuna two things. Lease iki-expire, hiyo ni renewal. But kama unataka kuongeza, maybe imebaki 5 years na unataka kuongezewa masiku, inaitwa extension. Sasa una lease renewal na lease extension. So extension ni kabla lease expire, renewal ni lease expire. Pia wakati huo inafanyiwa survey, planning na georeference. Lakini pia vile sheria inasema
under Article 10 of the Constitution, public participation ni key. The land chapter pia inaongea about public participation. Na ukisoma Article 60 of the Constitution pia inaongea kuhusu public participation, principles of national land policy. Lakini wacha niseme public participation pia iko kwa section 12 kusoma na section 13. Now, section 12, they keep it open. Anybody can apply, apatiwe shamba ya serikali ama apatiwe lease. Sawa sawa. Mbeleni ilikuwa inafichwa, ni kweli ilikuwa inafichwa, lakini sasa sheria, katiba na sheria hizi za mashamba imekuja imeiweka wazi. Haya. Pia wananchi wanafaa kuulizwa, hii shamba tunapatia wananzani, mnakubali ama mkubali? So that's key. Na if that does not happen, unaweza kimbia kotini na usimamishe the process. The same thing ni na renewal na extension under section 13. Uzuri zimefuatana 12 na 13. 13 ni extension na renewal of this. The same thing, public participation is key. Lazima muulizwe kama hii shamba tuweke kampuni ya Bwana Hodari inataka kutengeneza makonge hapa ama waweke factory, wananchi mnasema aje? Unaona? But pia under section 13 extension na renewal of leases, sisi tuna renew ama ku extend over by the instructions of the either county government or national. Kama shamba ni ya county, kama hiyo rank lita wali hiyo kama ni ya county inaweza sema tuta renew. Mheshimiwa Mwandawiro alisema hawata renew ile. Sasa wakikataa sisi hatuwezi kurenew. Sababu hao ndio wanatupea ruhusa. Mrenew ama msirenew. Mu extend ama msi-extend. Watasema no, hatuta renew, tuta extend because we need it for a public purpose. Public purpose may mean hata kusettle sasa wakazi wa Taveta, Mwatate ama Taita Taveta County. So county government wako na nguvu sana. National government wana nguvu kukataa kurenew wakati ime expire. Umeelewa? But so many to hiyo section 13 na 12 na itawasaidia. So I think which legislation nimewaelezea ni land act. Soma pia katiba, the chapter on land, Article 67, 60, 62, 61. Just read the whole of the land chapter. Thank you so much. And before now, all this. But what also is happening, what I can say, courts are also looking at the history. So for example, under section 12 of the Land Act, you could not allocate public land that is already alienated. You could only allocate unalienated government land. Now let me explain the difference. Alienation. Simplify alienation. Let me simplify. Alienation ni wakati sasa shamba wameitenga kwa minajili ya serikali ama wamepatia mtu binafsi. Kumbuka sheria iko wazi, unaweza pewa shamba ya serikali lakini unapewa kama lease most of the time unless ni settlement scheme. Hiyo ni alienation. So kama walitenga hii iwe Taita Taveta University for example, mtu akikuja kunyakua hiyo shamba ama apatiwe hata na title, hiyo ni makosa, hata sheria ya zamani. Shamba ulikuwa unafaa kupewa ni ile alienated. Ile ni ya serikali ndio, lakini either hakuna shirika la serikali juu yake ama hakuna mtu amepatiwa. Hiyo ndio the difference ya alienation. I don't know whether it makes sense. It makes sense. So what if okay, if there's no papers, so people are just on the ground? So you have to have papers because kwa loketiwa shamba, the first thing lazima ujue ni umetuma maombi. So umeandika application, watakwambia shamba ndio hii, wataunda kitu inaitwa PPP na letter of allotment, wakupatie na wakwambia hizi ndio pesa unafaa kulipa serikali. Kuna pesa kidogo utalipa si mingi, but depending on where the money is. Kama ni town, iko na more money, more payments you have to make. Kama ni huku mashinani, pesa iko chini. So utalipa na unapewa masiku kadhaa. Unalipa. Usipolipa mtu mwingine anachukua nafasi. Sasa unafaa kuwa na letter of allotment
unafaa kuwa unaonyesha umelipa hizo gharama za serikali, alafu after letter of allotment wanakupatia lease. After lease wanakupatia certificate of title. No. So hakuna vile unaweza allocatiwa shamba ya serikali na hauna hii stakabadhi. Yeah. But I know kuna ukora saa ingine watu watano wanaleta of allotment 5 over the same land. So hii ni issue tu ya go back to the records na kuangalia who's kwa sawa. So the people, if for example, like now what we loosely call squatters, are living there but they don't have papers, so they cannot fall, they can't have any claim to have been there before 2010. To use this particular clause of public participation and ground survey. I think hiyo ni issue sasa ya either settlement ama if ni shamba ya mtu binafsi wakati lease ina expire. It's not a long time before it expires. The county government kama ni shamba yao national can say hatutalini wacha tu settle squatters. So kama walikaa pale, but remember kama ni private na umekaa for more than 12 years, kuna kitu inaitwa adverse possession. So you can use that law. But you cannot adverse possess the government or the county government. Public land hawezi. So kama walikuwa kwa public land, dawa ni kuandikia MSF wa settle. I think that's the Otherwise, public land huwezi kuwa adverse possess. Thank you. Thank you. So, naitwa Kamanza, in practice mimi ni advocate na kuna kesi kadhaa nimezihandle around Coast Province na nataka tu kuongelelea mambo matatu. La kwanza ni toka jana nime notice shida zile ambazo tumekuwa tukizileta ama tukizipresent kwa National Land Commission at the same problems ambazo pia hata tukienda kotini tunazipata. Kwa mfano, inadequacy ya evidence. Tunapata mara nyingi huwa tunalia kilio chetu kulingana na emotions rather than facts. So what we need to take and what we also need to tell the commission is that at most instances tunatakana kutoa facts. Kwa mfano, mimi ni wa Kwale. Unapata kwa mfano kama sasa Kwale tumekuwa na the historical land injustices, na ukiangalia katika hizo historical land injustices sasa kuna projects zinakuja, mega projects. So inafika an instance where the mega projects are supposed to give out compensation. And currently, for example, like the Wumweri had almost 4 projects. The Dongokundu, they had they were affected by the Mwatate Dam, and then there was the SGR. The 3 projects. Unapata mtu wa Wumweri at that land for the person who has the illegal acquired title is given millions, but the indigenous who is from the Wumweri area was being given 40,000. Then it comes also to the fishing grounds where the SGR was passing. Unapata at the core of the project where the SGR station was, the same people were being given 20,000, and yet their fishing areas were being affected. Also, when you come again, there is a Mwatate Dam project that is coming up. Unapata kwa hiyo Mwatate Dam hakuna mtu hata mmoja alikuwa na title. But because the project was coming in, now they started the adjudication process. By the time watu wanaanza kulipwa with the RAP, which was not even under public participation, unapata sasa hawa watu tena mtu anakuwa offered 300,000 per acre. The 300,000 akitoka like from where he has given out the land, akitembea like around 100 meters, he cannot buy an acre at that amount. Therefore, as National Land Commission, we would wish that when such projects are coming up, you give sensitization to the people even before the owners of the projects come to the ground, because the owners huwa ni kama wanagandamiza watu na haswa wa pwani. Na nikisema wa pwani, we have even the Lamu project. When you see even the compensation to the indigenous, it was a meager amount as compared to the market value of that land.
For example, along the Kasemedi corridor way all the way paka Makina, I think the highest person who got ama alipata ile pesa ile zaidi per acre ilikuwa 400,000. Meanwhile, at Mwamdudu right now, the people who have taken the land as it is, they are selling them at 25 million. So surely, why are we suffering? And we are suffering at the expense of our own land that we have stayed in generation and generation. Therefore, kitu ambacho na urge, as we go back to our areas, we need to gather information, facts. We need to have facts. And these facts, how are we going to gather them? Number one, for example, the ones that I have handled, unapata, there is a lot of information, but the people who are living there, they are unaware of that information. For example, like I give them Mwamdudu and the River Mwache because I'm the one who has been handling them. Like in the Mwamdudu case, they have a letter from a DC who actually said cannot give a title because they are squatters, and that letter was given out in 1940. Therefore, this issue of historical land injustices inaendelea paka inafika wakati sasa titles zinaanza kutolewa. The title wakati ile LCB inatolewa, mtu anaandika pale chini, LCB means the Land Control Board report. Inaandika vizuri, inasema hapa Mwamdudu tunatoa hii title lakini kuna squatters familia fulani inatekana kuwa hapa. Then they go ahead and give out the title. After the title ikitolewa, mtu anaichukua, and then after akishaichukua, then in some mysterious way it comes out with another name, the way tulikuwa tunaambiwa hapa. Don't think kama ile kampuni ati wamekuwa kigeuza hayo majina for it's not an accident. It is by design, and people have sat on table na wamefanya hiyo design ya kuwa si walishtaki mtu fulani. Now tuta indicate kuwa the land has transferred from one person to the other. So wewe ukienda kotini, now this person anasema me I bought the land from this person, so I am just an innocent buyer. So by it makes it difficult for the common person to actually fight back for the land. So it is only fair for the National Commission to do a comprehensive audit from Lamu all the way to Shimoni Vanga, because the Coast Province has historical land injustices that are serious in nature, and it's only if our leadership and more so the people who are bestowed by the acts and the law to come and sit down with the people and get the actual facts. Because kama Maruma, the Maruma farm that is over 1,000 acres, you can imagine 1,000 acres. These people have stayed here ever since or before the white Arabs came to Kenya. But right now, and they can show you, they tell you, unaona huu nazi, sisi ndio tumepanda. Hii miembe, because there are miembes there that are over almost 100 years. Some zinakatwa wanatengeneza boat, and they can even show you that hii boat ilitengenezwa kwa mwembe uliokatwa hapa. But we don't have those documentary evidence, because the leadership, that is provincial administration, the land departments, they cannot give you the letters. And in fact, when you follow it deeply, unapata hizo barua hata zinachoma ama zinapotezwa. So it becomes difficult for these people. Mtatuketisha hapa, mtuambie tuwaletee facts, but hatutaleta facts because we need those departments to give us those evidence. Because I think most of the people who are here, they are very young. They are very young, na wale wenye walikuwa wanajua ile actual information right now are dead. So we need the national land to be a bit aggressive by ensuring that us as people, we get the correct information and the correct data for us to present either in court and also to your panels. Kwa sababu nikisema ati sasa sahi mzee Mbinu aende kwa DO's office,
yeye anatoka Mazeras. Kuenda kwa DO's office, going and coming back is almost 1,000 shillings. Atafika kwa DO aambiwe secretary hayuko, kuja kesho kutwa. Akifika huko atapata secretary is stepping out. So he will be frustrated to the extent that even getting as a common search in Kwale is a nightmare. Therefore, our people, what I have noted is that we need to get a lot of information, and the information we get it is that the titles, as in Kona titles, we get those real owners and the root title ambayo tunaweza ipata from the green card, and also when there is a compensation or a major project, tunatakana tufanye kitu sisi wenyewe, tujifanyie kitu inaitwa public participation. Tunaitana, tunaelezana, because tunapoteza the market value of our land because ya ubinafsi. Mtu anapewa 100,000 anasema mimi nimeshatosheka, au wengine na wabaki. So with those few remarks, and because I know many people are fatigued and probably hungry by now, we shall engage with you, and I can assure you that from Kwale we are going to bring you lots of claims, because we have gotten the guidelines. Thank you for the platform. Do we find lawyers, sons and daughters of the coastal region ready to carry this matter with communities? So you should not hesitate. That's our request. If we requested you once in a while to visit the teams in Kilifi, visit the teams in Lamu, visit the teams in Tana River, visit the teams in Taita, to see how best you can enable them to implement this action. Yes. Please, this is just a request I needed to make this so that all of us are on the same page. I am open to that, and I'm okay. We were brought by parents from the Coast Province, and the purpose of us to go to school and to be in the position that we are in is to give back to the society. And we are sure that the problem ni kuwa ukimwambia mwana Mijikenda ama mwana Coast kuwa that I will help, mtu analegeza mikono kabisa. Mimi naweza sema nitajitolea, lakini pia nyinyi ukifika wakati wa court fees mujisukume, msijilegeze ile ya court ati sasa. So we are, personally I'm okay. In case of anything you can indulge me, and nimejitolea, whether ni Lamu, Garissa, just call me, and we'll assist. Yeah, for purposes of this project, it's important that we enable our communities do. I'm sure the guidelines that are being given around here, you've well noted how they're supposed to be. So we need someone within around who we can tell to see when we are doing the maybe Lamu Tana River, we have them undertake after they've done their documentation to see whether the process is shaping up well. Someone to visit and see. Kilifi, Kwale, they meet and see how they've done their work. Maybe someone legal life to go and see. So we shall facilitate where possible. No problem. I'm open. I am wholeheartedly, I'll give it out to my shareholders. Thank you. Unajua tukiona vijana wanajitolea
leo na ile mipango yote ambayo tuko nayo ya siku ya leo kwa mikono yake. So tafadhalini mtu mmoja atuongoze kwa maombi. Bwana, kwa ulinzi wako kutoka tena Bwana, tulikuwa mahali hapa Mungu na tulikuwa tunakuhusisha kwa kila neno ambalo tunalonena mahali hapa Bwana. Bwana, tunasema ni asante pia kwa sababu siku yote Bwana ambao umetujalia na kila mmoja ambao umetuamsha salama. Mungu, tunakurudishia sifa kwa ajili ya uzima ambao umetupa. Nasema Bwana, kila hali ambayo tuwezeka mahali hapa mkononi mwako Bwana siku ya leo na kuanza mkutano wetu kwa tukabidhi kwako. Acha Mungu kaweze kuwa Bwana mwenyekiti katika mkutano huu. Kila atakayesema Bwana acha kaongee kulingana na jinsi Bwana alivyoendelea. Tunakushukuru Mungu kwa sababu wewe ni Bwana na unatujua hali zetu na unatujua kutokapo na kwendako. Nenda Bwana kwa pamoja nasi Bwana, tazama na wewe Bwana, tumalize na wewe kwa jina la Yesu Bwana kwa Mungu. Thomas labda ndio kuzungumza wewe. Wale walioko hapa wote, asalamu alaykum. Excuse me, can we have one minute? Leo kwa safari, kwanza naomba msamaha. Nilichelewa kwa sababu wajua kule kwetu tukitoka kwa saa yote tunasimamishwa road block na nini. Sasa hiyo ndio inasababisha mimi kuja kuchelewa. Hapa nimeingia masaa karibu saa 5. Saa 6 hivi nimefika karibu Voi. Nikifika hapa karibu saa 7. Kwa hivyo kwanza naomba msamaha kwa kukosa jana. Sitoshe mimi naitwa kwa majina naitwa Salim Mohamed ambaye nimetoka kwa kabila la Sanye community ambayo inapatikana Lamu. So, communities wanapata kukumbana na challenges tofauti wakati wanafanya nini? Wanafanya usafiri wao. Lakini tunashukuru maana Mungu amemjalia mbili. Alipofika Voi hata nilikuwa naogopa atafika vipi Mwatate kulingana na hayo masaa. Lakini maana Mungu alikuwa na yeye bado akapiga friend akafika na akapokelewa vizuri na akala. Kwa hivyo tunashukuru. Kwa muda huu ningemkaribisha Bwana Olinga ili tufanye kama recap yale mambo ambayo tulifanya jana. Tukumbushane tu jana tulizungumza kuhusu nini wakati tukingojea hao facilitators wetu wakuje, alafu tuendelee mbele. Nao I hope pia yale maswali yenu ambayo mko nayo mmeandika chini kidogo, ndio at least wakikuja inakuwa ni rahisi na kufanya session yetu itakuwa na urahisi. Sawa? Asante. Hatujambo tena. Hatujambo. Natumai tumeamka wachangamfu zaidi na naona kuna wachache ambao bado hawajaingia. Yes. Mambo mazito ya Kwale, mambo mazito ya Lamu, ya River, Taita. So hayo yote nimeyakumbuka, lakini kwa nasema kitu kimoja, sababu haya mambo ni mazito na yako county specific. Shida za Lamu nimeona tofauti na shida za Taita. Shida za Taita tofauti kidogo na za Kwale. Na shida zimetokana na kisiasa. Nasikia kwamba hata saa nyingine mtu ambaye angetutetea ndiye ametuingilia na akatugeuka na akatuuza. Kuna shida za kiuchumi. Wataka kufanya jambo lakini unashindwa kulifanya sababu una hela. Moja ni haya ya leo ambayo tunaongozwa na Wumweri. Kama si hizo pesa tunapata kuleta pamoja haingewezekana. So naona tu wakati jambo limetokea watu hawajakutana mpaka linapanuka na kupanuka, mwisho linakuwa donda. Hiyo donda nini? Sugu kansa. So kuna mambo ya uchumi hapa, mambo ya kisiasa hapa, mambo ya kisocial, social problems. Zingine ni za mila zenyewe. Sasa mimi nikaonelea hivi. Kabla hajaondoka hapa, tuwe na kamiti kwa kiongozwa na Wumweri, kamiti ambayo itachukua huyu wa kaunti ya Lamu eneo, kamiti ya kufuatilia
haya mambo hata yamezungumzwa ya kisiasa yafuatilio kisiasa, ya kiuchumi yafuatilio kiuchumi, na ya kiuchumi ile social zote zote ili tusipoteze, maana mambo mengine hapa yatakafuatwa kitofauti. Shida za hapa wanasiasa wafuatwa, kwa mfano kamiti wafuatwa wanasiasa na vitu kama hizo. So tuwe na kamiti fuatilizi kutoka hapa ya kuinvolve hao watu wote, watu wakiketi wakifuatilia mambo ambayo yamezungumzwa hapa. Asante. Kwa kila moja amejaribu kukumbuka mengi. Nilikuwa najaribu kama tutadokezea kila ameenda wide sana. Rusha tu si kulenga. Sasa tunazungumzia ni hususan ardhi. Ambapo hizo ardhi zimebeba mambo mengi ambayo mzee pale amedokezea. Hebu ndugu yangu hapo na mwingine. Mimi naitwa Bajila. Jana ninakumbuka mambo kadha wa kadha, lakini la muhimu ambalo nimebaki nalo la jana ni kuwa kwanza nilijua tofauti zile ardhi zile ranches ambazo zinamilikiwa na watu binafsi, tuliziongelea ni wakina nani wanazishikilia, na tukaongelea zile ADC ardhi zinazomilikiwa na ADC, tukajua pia ni wakina nani ambao wanatoa mamlaka kuzipeana. Na pia ninachokumbuka kingine nimekumbuka yale tuliambiwa na yule mtu wa NLC kusema ya kuwa alitujulisha ya kuwa ardhi zote ambazo ziko kwa county ziko under county government. Kwa hivyo anayetoa idhini ya kuwa yeye atoe karatasi ampatie mwenyenye ni county government. Amen. Rushia mwingine Nimepata taarifa. Kesho. Jana ndio kulikafu na huko ndio kujiselfie. Yeah. Karibu. Habari asubuhi. Mimi jana niliyoyakumbuka ama tuliyoyafanya na kuyasema ni mengi, na yote nayakumbuka, isipokuwa mwenzangu amesema zile kaunti hakutaja yetu, lakini hata Kilifi iko ndani kwa yale malalamishi. Lakini sitaenda mbali. Kitu ambacho nimekipata jana, nimekipata kikulacho kimo. Basi tufanye bidii ili tumtoe wane. Kesho ameipa. Ameenda hivi hapa. Wenzangu, habari ya asubuhi. Mimi naitwa Jafet Mbote, na kabla sijapeana recap yangu ya jana, anza na recap. Sawa, nashukuru. Mimi kitu ninachokumbuka kuhusiana na jana kikubwa ni kwamba nimekuja kujua chanzo cha matatizo ya ardhi ya hapa kwetu mkoa wa Pwani kilisababishwa na wale settlers ambao walipewa wakati huo, walikuwa wametoka katika vita vya dunia. Na ukiangalia sana walitoka kwa uzunguni wakaja kupigania hapa kwanza wakatuadhiri, na la pili wakaja kuchukua ardhi yetu tena, na hiyo shida mpaka leo ipo. Na ninaona Kenya wasipokaa makini, hii shida itakula nchi hii kwa miaka 100 ijayo. Kwa hiyo hakuna mahali kuna amani Kenya, kila mahali kuna tatizo la ardhi. Kwa hiyo umekumbuka maseto kuja wakapigana hapa, alafu baadaye tena wakatuchukulia ardhi yetu. Hebu rusha upande. Nilikuwa sijamaliza. Ndugu zangu na wasalimia nyote, mjambo. Majina yangu naitwa Edward Mkoji. Mimi ambalo nimekumbuka ni kwamba tunajua kwamba kama mwenzangu ameongezea kwamba kikulacho nguoni mwako, lakini nataka kusema ya kwamba tangu vile tunasema ya kwamba tangu koloni mpaka saa hii, mimi najua katiba kwa vyangu, naona kwamba katiba ndio inatumiza, kwa sababu yale mambo yote yaliongewa jana yaligusia mkoloni, yakagusia mpaka hata mwananchi mwenyewe, yakagusia pia viongozi. Sasa mimi naona kwa mtazamo wangu, naona kwamba viongozi wanachangia sana, iwapo tunawapenda, tunawachagua, lakini malengo yetu hayatimizi. Amen.
Ile mambo ya kuhamishwa, sio? Kumbuka mwingine. Majina langu naitwa Lawrence Mjalo Elisha Kodi. Nimeamka salama. Mungu amenilinda na tumekaa pamoja. Jana nimejifundisha ya kwamba kwa vile mkoloni alipokuja vile wenzangu wamesema na akafanya dhuluma kwa Mwafrika. Unajua Mwafrika tunaonekana ni kabila duni sana, lakini tulikuwa mviringo mmoja, tumetoka ndani ya safina ya Nuhu. Lakini baada ya kuwa Mwingereza ndio akawa hakuna na mamlaka ya kumiliki nchi ya Kenya ama dunia karibu ya yote. Na sasa jana tukajifundisha kwamba hii ardhi ilipopewa wananchi wa Kenya, sasa wale ndio wananyanyasa, wanazidi kunyanyasa na kushinda mkono. Sasa nataka tuangazie jambo moja. Tulimsikiza Bwana Odari, si ndio? Tulimsikiza Sasa sote kando na Salim ambao amefika sherehe hapo. Nataka tukumbushane zile vigezo. Kuna vigezo ambavyo Bwana Odari alikuwa ametuelezea. Na kwamba ukitaka kuweka claim, kuna vigezo fulani ambavyo National Commission inaangazia. Wangi, tutajie vigezo hivi. Moja, mbili, tatu, bila kueleza mambo yote. Straight to the point, vigezo. Mimi nasikitika kwamba niligundua hivyo vigezo hii last act ya 2016 ina weakness fulani. Kwa sababu National Commission ilikuja kuelekea moja kwanza ilikuja kufikia wanyonge, lakini vigezo vinasema wana address shida za kutoka 1895 to 7th August 2010, which means arusha mpira kwa mwingine, wanyonge hawana haki hapo. Kwamba inaangazia masuala ambayo yameanzia kuanzia mwaka 1985 hadi mwaka wa 2010. Mimi kitu ambacho nakumbuka ni kwamba wakati unashtaki ama unapeleka malalamishi yako, uaddress both parties ambao, kwa mfano unapeleka mashtaka usipeleke kwa Land Commission peke yake. Pia shtaki wale ambao wadogo wako mtaani, maana wao ndo walipimisha hiyo. Watu 20 anaweza pata 2.5. Kwamba wakati unaandika claim lazima utambue yule ambaye anatakana ajibu. Sawa? Yule ambaye anatakana ajibu. Aliyekudhulumu. Exactly. So, ruka bila mara pengine. Alafu mambo ya kotini. Inala wa kama ulishitaki uende direction hiyo. Yes. Ingine tumepata ngapi? 3 tayari. Kuna mmoja ambao mmoja ametaja gani? Ya kwamba malalamishi ama claim lazima iwe kuanzia mwaka wa 1895 hadi mwaka wa 2010. Babu ametaja gani? Ya kwamba lazima utambue ile mlengwa, si ndio? Na yule ambaye alikudhulumu, sio? Alafu mzee Utabi ametuambia nini? Isimu na sio taki kotini. Sasa hiyo ni ya 3. Haya, twende. Nani mshikila mbili? Sasa. Pia ni lazima uwe specific katika kile ambacho unachotaka ulipwe ama fidia, kama ni fidia, kama ni uwe specific. Yaani useme, si ndio? Si kufuata mwanamwali alafu mwambie wamnulia rinda alafu mwambie tu hii kitu imeleta. Naam. Si kama mpendo mwambie na kwa sio? Rusha Okay. Habari ya asubuhi. Ni Ernest. Mimi kitu ambacho nakumbuka na kile ambacho tuliambiwa, moja kulikuwa alisema kwamba we are supposed to have one lineage of representing our claims. Alikuwa amesema kama ulikuwa umepeleka kotini ushike hiyo nje ya koti.
na kama ni kwa NLC basi tukae tunaweza kufuatilia hiyo. Alafu pia kitu kingine ambacho nilipata pia niliona kwamba sisi tunahangaika, lakini watu ambao pia tunaweza kuwafuata na wakatusaidia katika hizi solution watu ambao tuko nao na hapo katika hizi kaunti zetu. So the problem iko right within us, na tukianza kuitackle from there tunaweza ku manage na tukapata solution. Thank you. Hiyo hata waliweza kutambua hata mengine anaweza tatuliwa na maafisa wa ardhi na kadhalika. Kikulacho. Okay, kwa majina ni Tatisho. Sauti. Ni Tatisho Samson. Mimi kuna mambo au jambo moja ambalo nilijifunza au nataka kuwakumbusha au kujikumbusha ni kwamba Odora alisituambia kuna mambo matatu ambayo tunastahili kuyajua au kuyafahamu wakati tunaangalia mambo ya ardhi. Kuna kule kureceive, kuna pia kusubmit, na lingine tu nafikiri nimechunguza na kuchunguza. Hiyo amepatiwa Mwakenya, sio? Naitwa Mwakenya. Arusha upande huo. Hiyo sasa tukumbuke. Sisi hatuna ufahamu sana na mambo ya ardhi, na serikali haipatiani habari kwa wananchi wake. Nafikiri hilo ndio nakumbuka. Hiyo ni general sana, kumbuka zaidi hapo. Kila mtu anakubali na hiyo, kumbuka zaidi. Hapo squat. Kumbuka zaidi. Maana unarudisha ujumbe, what you're saying everyone knows out there. Lakini kuna mambo tujadili ambao watu kule nje hawajui bana. Kumbuka zaidi. Mimi nakumbuka mimi naitwa Alfan Jaso ama Madarashi. Alfan. Mimi nakumbuka yale yaliyozungumzwa hususan hizi leases. Aidha leases zimechukuliwa baada ya kumalizika, kabla ya kumalizika wakati wake zilihamishwa. Aidha kwa mtu binafsi ama kwa shirika. Na county government ambao ndio mhusika mkuu wa mambo haya na pengine wapata ruhusa ya kutekeleza kwa hawa watu warudishiwe ardhi zao. Hiyo county government haitaki kufanya hivyo. Mfano uliotolewa kwenye Kinango na sehemu nyingine. Sasa hebu tukumbuke jambo moja. Mwaka 1995 hadi mwaka 2010. Moja, si ndio? Tujiulize. Hiyo masuala ya wao National Commission kuanza kufanya uchunguzi na kadhalika. Ulikuwa umeanza mwaka gani? September 2016 to September 2021. Hebu rudia tena. From September 2016 Yes. to September 2021. Kwa hiyo sasa hivi tuko mwaka gani? Imebaki miezi mingapi? Mwezi mmoja na sio? Na alitupatia mfano wa Biblia, sio? Alitupatia mfano gani ndugu, sio? Sio? Ulikuwa mwalimu. Tupatie mfano wa Biblia ya. Wakati miaka watu walizunguka katika desert. Wakienda Kanani. Okay. Ukasema ni miaka 40. Kwa yake moja. Hayo tu kidogo. Tupatie mfano wa Biblia. Gani? Yes, Mas. Kansa. Thomas. Kwa tulipata jana wa Biblia ni kwamba mzee Nuhu alitengeneza safina na ile safina ilipofungwa watu walikwenda kugonga wakaambiwa mlango umefungwa na mfungo umeenda na mwenyewe. Kwa sababu paka studio. Ya kwamba hapo mlango unafungwa. Mlango kuweka kile unafungwa lini? September sio nje salia, ndio. Kwa hiyo unaona ile mfano wa desert kidogo, chief sio alitupeleka mbali, wengine anakaa karibu na jangwa. Sasa tulikuwa nataka wakati tuna ngojea wenzetu wengine kufika kidogo, na tulisema mambo yetu yako integrated, lakini jana kwa bahati nzuri, kwa sababu tumechanganyika hapa, mtu wa Kwale aliweza kujua yale yanamkabili mtu wa Taveta. Ama namna gani? Ndio. Mtu wa Taveta aliweza kujua yale yanamkabili mtu wa Lamu, sio? Mtu wa Kilifi aliweza kujua yanamkabili mtu wa Tana River. Tana River naye alijua, si ndio? Sasa hebu tuulizane na tuanze na Zani.
Msomi mimi bwana. Ya. Zani hebu kilichotajwa Taveta ni gani? Bwana msomi sana. Taveta mimi nakumbuka ile story ya wale ndugu zangu wa Kasigao. Sio Taveta. Nakumbuka wale ndugu zangu wa Kasigao ambao ni kama walidhaniwa walifanya espionage na walikuwa wanashukiwa na Mwingereza na German. Sasa ikabidi washikwe, wakapelekwa pake kule Fort Jesus, tukakule tukaomba Mungu, wakaishi, lakini waletabika wakaenda pake Malindi kule, lakini mwishowe walirudi mpaka wamerudi hapa tena. Sasa tumeambiwa wame fall under category ya displaced. Na mwishowe walisema upande wao as a remedy, sijasikia pia watu wakizungumza remedy. As a remedy walisema wanataka ile restitution. Okay. Out of 20 zani nakupatia kama 3 hivi. Yaani maneno mengi. Sio? Kuna mtu anaitwa Liverson Mwashigari. Naomba atuambie yale anakumbuka yaliyotamkwa kwa Tana River ni gani? Tana River. Sente Tana River. Mimi nakumbuka kwamba kwamba watu wa Tana River walikuwa na tatizo na hasa na hao wenye kupatiana lands, kwa sababu wanawatolewa, wanaambiwa hapa si kwenu, kesho wanaambiwa hapa si kwenu, wamepanda nini mchele yao pale, wanahamishwa, wanaacha mashamba zao zimepatiwa na watu wa yes. Excellent. Kofi lake moja na hivyo tunataka kukumbusha. Kuna mtu hapa alifuata nje na pressure. Sasa tena yanakabili watu wa Taita Estate Mwatate ni gani? Yanakabili watu wa Taita Estate ni kwamba wameingia dau moja na lile linalokabili bibi. Taita Estate sio Sisal Estate. Ni kwamba yale mashamba ni yao ya urithi. Lakini kuna bwanyenye aliingia pale akadaisha kwamba yeye ndio mmilikaji hasa kuliko wale wenyewe. Na hata katika vile ambavyo nilielewa jana ni kwamba kuna vitu vya zamani ambavyo palitajwa minazi ambayo ilipandwa pale, hii mikoko sijui, yani miti ambayo inadhihirisha nje na zile majengo ya kihistoria ya zamani. Kofi lake moja hapo kweli. Ni mtu ambaye ukitaja jambo lako Taveta, jua. Ukitaja lako la Kilifi, so kidogo ya Kilifi tu, maana Kilifi Simba ina lako, sio? Kumbusha ya Kilifi. Ya Kilifi. Na Kilifi kama wenzetu walivyosema kwamba mzee wetu namna alivyotuelezea historia mpaka kufikia kwamba aliweza kupewa pesa karibu 3 milioni kwa nyumba ya fahari, lakini na maskini yeye hataki chai ya kunywa. Lakini kwa sababu kutokamana na kuona jamii ni muhimu zaidi kuliko pesa. Kwa hivyo hiyo ndio historia ambayo kwamba ndugu zetu ambao na kutokamana na mashamba yao jinsi yalivyoporwa. Amen. Kofi moja la Bwana. Pekesha alikuja hapa na mbwembe, sio? Sasa nilikataa pesa. Baadaye huo ndio msimamo tunataka, sio? Ndio. Huo ndio msimamo tunataka. Hasa kuna tangazo funguo jamani. Zinatakikana ili room zenu ziweze kusafishwa. Kwa hiyo kama umekuja na funguo, nikabidhi alafu nitapatiana. Sawa? Funguo just pass it. Nafahamu. Na nilikuwa napendelea mtu mmoja wa Mwatate. Kuna bwana mmoja ashaisafiri sana. Anaitwa Stanley Katu. Stanley Katu amesafiri sana. So kidogo tu ya Lamu, yale unakumbuka ya Lamu. Nakumbuka bwana wa Lamu alikuwa amesema kwamba shida alizo nazo pale ni kwamba hawana sehemu ya kukaa, wanatatizwa kila wakati. Kila wakijipanga hivi sivyo. Hata mpaka leo hii pamejengwa bandari, mambo mengi yamejengwa pale, yamejengwa katika ardhi zao. Hivyo
hawana sehemu, wako na shida hizi tuko nazo hapa. Hata mambo ya lapse hata ilikuwa imesha sawa. Asante. Swali lake moja. So tumeweza kujua ile ambayo anakabili watu sehemu, na nashukuru sana kwamba tunaweza kukumbuka hayo. Sasa mwisho jana tulikuwa na zoezi gani? Jana jioni kabisa. Wala ambao waliweza kulikuwa ni wepo ya yale matatizo ambao watu wa Tanariva na Salamu walioweza kufikisha ili kuelezea vipi tutaweza kuyatatua na kupitia kwa nchi yetu Mwatate Commission ili atupe mwongozo na mwelekeo wa yale ambao sisi tayari tulikuwa tushayaelezea. Thank you. Na nafikiri Bwana Odede alipokuwa anazungumza alitueleza kwamba National Commission kwa muda washapokea sasa malalamishi ama claims. Washapokea claims. So labda per count tunakumbuka display hapa some figures si ndio? Twende Kwale. Dada sema. Jina. Jina langu ni Ghodu. Yes. Kutoka Wumweri. Nakumbuka Taita Taveta ilikuwa tatu. Sio? Tatu. Na ilikuwa mmoja ishakula nini? Mmoja ilikuwa isharamba mchanga, sio? Twende. Tumesikia Kilifi. Sivyo? Hiyo Tanariva tumesikia claims 27, Taita Taveta 3, alafu tumesikia Kilifi ngapi? 17, 27, 17, 3. Twende nipi? Kwale. Kwale 7. Mombasa pia tulikuwa tumeambiwa kulikuwa na kadhaa. 22. 22 So pia bwana anaitwa kidogo niseme Eduardo ni Edmond. Yes. Edmond pia alikuwa ametugusia kidogo. Edmond alitugusia mambo gani? Si hata alileta salamu, sio? Alizungumzia nini jana Edmond? Yes. Sheria nini za mambo ya kunyonyesha mambo ya gani? Aligusia aligusia mambo ya group ranches ambazo zilifanyia ufafanuzi baadaye, sio? So nafikiri kufikia hapo tunaweza kupata upeo kama alivyorudia kuambia ni kwamba mimi naitwa Mwatate kutoka pale Nchukini Salamso. Kama vile Jasper jana alisema, tatizo lilianza na mzungu ambaye alikuwa ni broken na critical. Na pale Salamso tumekuwa tukipitia shida kubwa sana ambayo naona iko tofauti na yenu. Nyinyi yenu mnaweza pata usaidizi wa kusuluhisha rahisi, lakini sisi tunapambana na the first family. Na tatizo letu lilianzia wapi? Mwaka wa 1974 wazazi wetu walikuwa naishi kwa shamba la machungwani, na criticals akataka kulima lile shamba Makonge, akawatoa akawapeleka kwa shamba la Saramson, na alipowapeleka kwa shamba la Saramson LR number 6730 ilikuwa ni ekari 2000 akawapatia, akawapa wengine kwa namba LR 6730/2 na LR number 7287 ambayo ilikuwa na kiwango cha ekari 450. Alipowapa yale maeneo aliwaambia hiyo ndio fidia niliyowapa kutokana na kule mlikobomolewa na mtahamishwa pale. Watu wetu hawakujua kumbe ile mashamba haikuwa yake. Ilikuwa ni shamba ya Saramson na Major Max. Sasa sisi tulipoketi pale huo muda wote, tuliotesha miti, tukakaa vizuri, tukaweka maji ya kulima. Ilikuja
wakati sasa tukaanza kusumbuana na management ya Gichia Farm, tukaambiwa ile nyumba mliojenga hamwezi jenga ingine. Tukawa sasa mimi nikikuwa nakaa tu na baba na mama kwa hiyo nyumba. Sawa. Sasa ikaja mwaka wa 2015 tukaambiwa wakati umefika nyinyi kuondoka hiyo shamba ya Sergeant Mark iliyokuwa na eka 425. Familia 420 zikatolewa, zikabomolewa na ile sehemu ikawa fenced. Na wakafence pamoja na mto. Wakatupatia squatters, wale walikuwa pale walikuwa ni squatters 1643. Wakapatia squatters 575 mashamba. Squatters wale wengine ambao walikuwa pale wameletwa, watu wengine wageni wakaletwa kutoka sehemu ingine tofauti wakaongezewa pale. Title deed tulizopewa Saramson ni title deed 801. Wale wengine 842 wamefukuzwa na hawana mahali pa kukaa, wameenda kuishi vijijini na wengine wakaishi kando kando ya milima. Mwaka jana mwezi wa 11 tukaambiwa milima hii ambayo nyinyi mnaishi title deed yake imekuwa preserved kwa the first family. Kwa hiyo tokeni kwa hii milima, na tukapewa siku 3 tuondoke hapo. Ili tulazimu kuandaa maandamano. Tulipoweka maandamano, DCC na OCPD walituletea maaskari wa kutosha, tukatolewa pale. Wakati wa eviction kijana mmoja alitandikwa risasi akakufa. Hakuna mtu yeyote aliyechukua hatua. Hata Marwa mwenyewe alikuja pale akaongea na wananchi, kumbe alikuwa ni kututuliza mioyo ili tukae na tunyamaze, tuache lile zoezi lifanyike. Watu wameondoka. Wale wengine ambao walikuwa wameishi Saramson wakahama wakati huo, walienda kuishi sehemu ya kijijini ya Njukini. Wakapimiwa kule na kila Chief Rama. Walipopimiwa kule, governor himself mwaka jana mwezi wa 5 akaenda na governor wa Kajiado, wakachukua ile sehemu ya Njukini, wakakata wakapeana kwa Rome Group Range. Wale watu as we are talking now washakosa tena mahali pa kupelekwa, wanaambiwa na community ya Rome Group Range, ondokeni hapa ni kwetu, muende. Sasa jana nilikuwa hapa nazungumza na simu mara mingi. Punda zinaingizwa shambani, zinakula mahindi yale ya watu wanalima pale. Nyumba za community ya Rombo Group Range wanajenga nyumba kwenye mashamba yetu ambapo hakuna written notice ya kuondoka. Tunafanya kuambiwa kwa midomo, ondokeni huku muende. Kwa hiyo sisi tuna tatizo. Hivyo jana mifugo walipoingizwa shambani kwa lazima ni kuchokotwa ili tuanze vita tupigane na wao. Lakini bado tunazidi kukataa. Kuna kijana ambaye amekatwa na kisu shingo usiku kwa sababu mbuzi ilikuja kwa ile community pale Njukini ikakula maganda ya mihogo. Kumbe mbuzi kila maganda ya mihogo inaathirika na ikakufa. Ile community ya Masai akaambia yeye ndio ameua mbuzi. Wamemuumiza. Tukiripoti kwa chief hajaenda pale mahali kulikuwa na tukio. Tukiripoti kwa DCC achukue hatua. Tulikuwa na kikao na DCC tukamweleza. Sasa tukimwongelesha DCC na OCPD afanye mkutano ya kijiji, watu wakuje wazungumze ili tatizo, DC hawezi kuja. Sasa mimi ndio ninauliza kweli, nyinyi watu wa Land Commission, tunaomba muangalie tatizo kwa sababu hawa wakaaji wa Njukini na hawa wengine 843 ambao wamekosa title D ni wale watu ambao walitolewa kwa shamba la Mwenda Mbogo na shamba la Machungwani tulilokuwa tumemiliki, na tukadanganywa na criticals akatuambia tuondoke atupatie Saramson. Na alipotupatia tumeondoka tena kutolewa pale, tukanyimwa title D, na wale walioenda kuishi Njukini kijijini tena mwaka wa 1975 wamekuja kuchukuliwa ile sehemu, imepeanwa kwa sub county nyingine. Kwa hiyo tunaomba jamani ma commissioners, ili tatizo la kwetu mtuangalie, maana hatuwezi peleka familia ya rais kotini. Hiyo hatuwezi. Nyinyi ndio mnaweza kutusaidia. Na msipotusaidia sasa itabidi tuende Tanzania tukaombe uraia kule. Asanteni. Ambao wanasababishia watu dhiki
ni watu ambao wako kwa mamlaka. Sawa sawa. 2019 nafikiri kulikuwa na zile evictions I think it was 2018 tulijaribu kwenda tukazuiwa pale kwa reli hapo Chala na maskari. They are both special APs with body bags, complete with body bags. Body bags walipakua karibu 58 hapa Mwatate. So they were going to kill. Wakati wa hiyo eviction they had body bags kabisa, new body bags. Ukiona maskari wamebeba body bags kwa Land Cruiser, the mission is to go and kill. So when we tried to go there, tulizuiliwa just after our way to Chala na tukaambia tuwezi kwenda. The members of the media who sneaked there had all their phones destroyed na cameras katolewa, all the clips which they had taken. And this county commissioner that time, it was a lady who was there, alitimuliwa pia na wananchi, na mishale, and subsequently she was transferred as a result of that. So it's a big problem, the way he puts it. Na ndio nafasi ili aweze ku highlight hiyo zaidi. So utakuta historical injustice ambayo inaendelea mpaka sasa. So yes, mtatusamehe kwa sahihi kwa hii session ya asubuhi, would want as much as possible to make use of the National Land Commission because walikuwa wametoa request ikiwezekana afternoon wawe wameanza safari ya kurudi Nairobi because hii event yetu kulingana na wao walikuwa wanaomba fanye nini tuisukume mbele iende wiki ijayo, lakini tukaongea kibinadamu tukaelewana kuwa wakuje tutang'ang'ana pia tu release nini mapema, maana kuna function zingine leo zao Nairobi. Leo wanatakana angalau wafike wakute hata kama haijaisha mambo ni vile ambavyo itakavyokuwa. Sawa. Kwa hivyo mtaturuhusu sasa hivi tuwe na program kidogo tu ile ambayo tutakumalizia jana, alafu sasa hivi ndio tuingie na to make good use ya National Land Commission ambao wako hapa. Pia watatuguide kwa mambo kama haya, tutafanya vipi na tutaelekea vipi. Asanteni sana. Asante. So you are welcome to first guest. What project? Let me just start. Who needs translation? Does anyone need translation? No. No? Okay. If you don't understand me, just say and someone can explain as necessary. I'm going, first of all, I apologize, it's my fault, we were late. I had a task to do, so I'm sorry, especially as clearly everyone was on time. Okay, I'm going to be very quick for two reasons. Number one, I think you are getting your questions together to ask NOC, and while I talk, you might have more questions, yeah? Very important, as Mwasegi says, that you take this chance to ask your questions. Even if they're very small, please do it now. So also the second reason I'm going to be quick is because you do have a printout. This one, so if you can, you kila have mtu kwa it. folder yako uko na hiyo. Kila mtu ako nayo. This is a presentation you print. Kila mtu ako nayo kwa folder. So some of the items in there, some of the items there, please just read. I won't cover them. For example, let's go to criteria. Okay, right. Now, these criteria were briefly described by Mr. Odari yesterday, and Mr. Gajeru can add more if you need. What I'm asking you to do is to go through these very carefully. There are 10 criteria. Okay, I'm not going to go through them now, but I want you
I want you, for example, to note this one, which is really criteria number 7, or but it says number 2. And it says the claim has not been addressed in the ordinary courts or was not capable of being addressed. Now, I think there is it is an issue that I hope Mr. O'Darry and Mr. Gilchero will say more on, about if your claim is in court, what do you do? Let's follow up with that later. There are some other concerns there. Just going back, how do I go back? This one, hang on, no, I can do this, okay. Just going back to the claim is debarred at the bottom under Section 7 of the Limitations of Actions Law. This refers to cases where the claimant has not, has not challenged, I think it's wrong, where the holder of the land has allowed people to stay on the land with no objections. I think that's correct, yeah? So that's slightly poorly put there, but I don't know if that applies to any of you. But my main message here, this is just how it occurred, which Mr. O'Darry went over yesterday. Go through those, because I think we might even do an exercise. I'm seeing a couple of problems, but I don't really know. Sadly, I've not been able to fully follow everything because of my limited Kiswahili yesterday. But I'm feeling, I echo what Mr. O'Darry said yesterday, that some of the cases may not be historical land injustice cases. They may be administrative, requiring administrative action. So when you make a list of your claims, which I think we should do today, the numbers are rising, I think let's try and sort that out a little bit, because it may reduce your load significantly if you realize we can go a different way for that. A second thing that I've noticed from yesterday, as much as I could understand, some of the, let me come back to that in a minute. I'm going to address that later. Anyway, we need to go through that exercise. Yeah, okay, what I was going to say. I understand that some of the claims have already been submitted. And I think it's very important to be very clear which are already submitted. Because again, you have to cut that from your list and say, okay, we're going to focus on these ones where the claims have not been submitted to NLC. Mama Afelt, I think it's the case, I understand, with some of the Tana River cases you mentioned yesterday are already with the Commission. Again, it is possible, I understand from Mr. O'Darry, you can send more information, supplementary information. And I have a couple of suggestions that I'll make later where you might want to do that to help NLC understand first what the issue is, second exactly what you're claiming, and the remedies, which remedies your priority. If that's not going to work, what's your number 2 remedy you want NLC to consider? Remember, and if I can make a couple of points, NLC is very supportive of addressing community claims. But I also want you to know that the decisions, even the recommendations, as again was said yesterday, bear that in mind.
you have to convince the commissioners. These are your support, you know, the administrative staff. So there might be some differences there. So we'll come to all that. So what I mainly very quickly want to do is give you an idea. I think some of you, like Tana River, already know because they've submitted. Just a couple of frameworks that are useful. Remember, your objective is to make it as easy as possible for NLC to read your claim, to understand it. So you want it in clear, simple language. You don't want it all muddled. So you want it in order. Maybe I've suggested you don't put all the information all down at once. You put it into annexes. You say, refer this annex. And in the annex, you list the documents which you've either copied, not the whole document, but copy the important part, or if it's on the internet, you can use the URL and your other attachments. So I think what I'm trying to say, you don't want Mr. Adari and Mr. Gacheri, for example, to say, this is such a muddle. Let me put it back in the bottom of the pile. I'll address it when I've got more energy. You want them to read it now. Okay. So I'm suggesting a covering letter. Now, first, normal practice. Now, what's important, what's different between you and individual claims is you are speaking for communities. And one of the most important things, therefore, is that you have fully consulted the claimant community. It's no good Mwasegi making a claim on behalf of the community, and then NLC turns up and talks to the community and they find they don't seem to know anything about this claim. They don't know what I'm talking about. Okay? Your communities. This is a community exercise. Ideally, and in fact, what I would like to see is the majority of the community supports the claim. Yes. So how are you going to demonstrate that? You're going to have meetings, and you're going to have minutes. You're going to have a list of attendees. You're going to have, when they approve the claim, as it is finally read to them, ideally you can take a video of it, or you can also make sure at least 5 people are signing to say this number of people supported going ahead with the submission, with the claim. Okay? Yes. Remember, assuming NLC gets funds, it will come to the area, ideally, and investigate on the ground for that. So that's the place, I think, also in the covering letter to say this is who we are, this is where we come from, this is what our issue is, and see Annex 1 for all the minutes where the majority of the community has agreed that this is the claim they want to make. Okay. So I put it there. You've got it on there. You support it by majority of the community. Keep minutes and attendance register. Pictures are useful. Make sure they're dated. Right. Now, when it comes to the claim itself, many of you have a lot more important information than can go on a form. The form, do we have one copy? Yeah, I've got a copy. It's okay. Okay, you will be getting copies of the form.
Now the form, as was mentioned yesterday, because NLC did not have the funds to conduct public consultation on the forms. The forms are not actually legally, they're legal, but they're not required to use the form. However, my suggestion is you use this as your summary. You answer in the most clearest, simplest, direct, and factual way you can each of the 10 questions on the form. If you want to, you can enlarge the form. Okay, you can write it out and make your own form, but exactly as is on these 10 questions on these 2 pages. You can expand it, but if you have a lot to say, I suggest again you say refer Annex 2, refer Annex 3, refer Annex 4, and so on. So you make it, this is the story very clearly, but for more details, look there, and more documents, evidence, look also in these annexes. So that's the main thing. And then here are the 10 questions. Some of them are very, very straightforward, but remember you're a community, you're not an individual. So just very quickly going through it, the name, address, and location of your community, a description of the property that is claimed. And we'll come to this in terms of not being confused between 2 things. You have a traditional or ancestral or original property, but that's a little bit different from exactly how much of that property are you claiming. You may not even be claiming the property. You may be claiming other remedies. Okay. The date of the claim, no problem. So then these from 4 all the way to 10 do require more details, and which let's cover. Okay, I'll come back to that. I'll come back to that. I'll come to here. So obviously that's straightforward. If you are a community, then, and if the people doing the claim are like 10 people, representatives in the community that have been asked to submit the claim on behalf of the community, say that, list them, and at some point in the letter they need to, perhaps the covering letter to all sign. But you can give a small history about that, so that's not so difficult. Describe the land claimed. So for some of you, the land you're talking about is much bigger than the part of the land you are claiming. So this is the place to give that history in an annex. Say, our land was this big from there to there, there to there. We have evidence from these documents. See Annex 3, whatever it is, Annex 2. But now we are claiming just this bit of our traditional land. And describe that land that you're claiming, if you're doing that, if you're asking for restitution. So read through all that. I'll come back to maps later, and then the grounds of the injustice. I think it's useful. We had, as much as I could understand, wonderful stories yesterday, very, very clear. Some of them were quite painful, and rightly, some of
you were getting pretty agitated about it. I think a useful thing to do is to have a chronology, have a table. Here are the dates this happened. I would even start, if your history on the land goes back to 1895, say 1895, our land before British was, and describe it. Then go all the way through. Factual, no emotion, factual, okay? And you can, I suggest another column, so you have first the date, then the facts, and then in the next column for evidence of that, if you're using published articles, if you're using National Archives, if you're using Carter Commission report, which I can make available to you digitally if you need it, then put that in the next column and evidence. Carter Commission, page to 2003 to volume 2, volume 3, whatever. Okay? If you're using letters, just list them there. So it's very clear for NLC. You have a date, you have the situation, and you have the source of evidence there. Interventions. We've heard which each county is a bit different. Some counties it's more about white settlers, officers being given your land after the First World War. I don't know after the Second World War if the same thing happened. I don't think so. I think it was particularly in 1918. Or allocation sell-offs, then you had no chance to get the land back. It was sold on. There, in some cases, it is actually gazettement of your land as reserves, forest and wildlife reserves, which was legal at the time, but is now it's recognized if it ever happens now, it must happen through a very different process. Settlement schemes, many of you have got. Native reserves, some like the Aware, the Boni, the Bajuni, I don't believe you ever got native reserves. Certainly forest people were told too primitive to have their own land. Etc., and they should settle down and become farmers, give up their way of life. So, there's a history there. I try all the time to be identifying why did this happen? Why did we lose our land? Just to give a clear, clean, factual history. Keep the emotion out of it here. And then the effects. I'm not going to go over all these, but there are many other effects which are not just about your income, your livelihood. It's about dislocation of a community, often. That it damaged our community. We could no longer live as a community. Nor is it just that we were discriminated, or that we that we were forced to abandon, in effect, our way of life, which now the Constitution says everyone has the right to live the way they wish to live. You don't have to. If you're a pastoralist, the days where you have to become a settled rancher have gone. No one is saying your system is bad. In fact, we see terrible damage of rangeland through the group ranch enterprise. We see massive land degradation. It's been quite destructive
enclosure. There are some types of land that communities have which don't do well as enclosed, privatized. And that basically applies to all rangelands, all woodlands and forests, all coastal mangrove areas, to all swamplands. You don't subdivide, fence, privatize resources that need to have unnaturally, we call them globally, they are naturally communal or naturally collective resources. Now, this country, like so many countries, has said, finally, after 500-600 years in Latin America, or after 100 years plus in the case of Africa, you know what? That's fine. In fact, that's good for the environment. And I keep hearing from many communities a grievance which is being ignored. And in today's world, it's a very important grievance. Is they're saying, not only did we lose everything, and our society got dislocated and displaced, etc. This precious land got ruined. Okay, that it damaged the land. Please bring that up. It's a very important impact of dislocation, displacement, etc. And also bring up, don't ignore the fact that these kind of events, which are not only you, it's all around many, many countries, but that these kind of events also create tremendous conflict in societies. And we unfortunately have so much in Kenya which is about the role of land and grievance over land in intertribal, inter-ethnic conflict. Don't forget to mention those points. So again, I've suggested an annex. Okay, Mr. Barry said yesterday, obviously you need to, he was trying to help you identify, okay, let me put it this way, which institution or which actor, it may be a private actor or a private party, was the main engineer of our involuntary loss of land. Write it down. Write it down, but bear in mind that we're in 2021, and of course, as he mentioned, county councils don't exist. They are county governments, but they've taken on those responsibilities. Same with ministries. Sometimes it's Ministry of Livestock, we see that sometimes with holding grants. Sometimes, quite often, it is Ministry of Environment in the sense of forest reserves and game reserves. And sometimes it is politicians or political decisions in a particular area. Identify them. Again, no emotion, no rudeness, just say, this we believe today in 2021 will be the right agencies or individuals for you to contact and ask what their view is. Because there is, as Mr. Dari said, there are always two sides. And the National Land Commission cannot just take one side. It needs to hear from both sides. Its recommendation is its own, but to reach that safely, to reach that conclusion, it must consult. Witnesses. It's also listed in this form, which number and particulars of witnesses. Some suggestions on that would be elders who are able to respond to questions about the history.
you can use experts on a particular issue, like an expert who knows a lot about the history of your area. You can even use, and you can use government officials who you feel know a lot about your case. Who else can you use? And you can use academics who have written about it. They may be, almost certainly, they can be contacted, but try and also give the contact details. If you're going to, I know some Maasai claims in Kajiado and Narok will use, there is an academic who studied many years in the area. He lives in Canada. I wouldn't be surprised if they give his name to offer an academic opinion on what happened, because he has done a lot of research on that case. Okay. Yeah, now this has come up. In fact, you all have given very lengthy lists of all the efforts you've made to deal with this. There might have been a court ruling. This is something we need to ask Mr. Kitcher. There might have been a court ruling in your favor 20 years ago that's never been implemented. I don't know if that's a case where they can say, we're so frustrated, we're asking NLC to promote its application, its implementation. We can come to that. If there is a ruling against you, I don't know if the case was unsound again, that would be a matter of going back to court, yeah? Yeah, let's cover that later when you're asking me questions. Now, very quickly, the remedies we seek. There is a list, it's also in here, a list of possibilities of classes of remedies. Unfortunately, very unfortunately, it is missing something that I believe should have been there. It should have been at the bottom said, and any other remedy which the National Land Commission considers appropriate. That would have opened up many doors. There is still quite a lot of scope in these remedies, and which you've got in here, quite a lot of scope within these. One of them I would like to focus on is affirmation actions, or means affirmative action, that could be my typing, for marginalized communities. Basically, I think in this case, if you have been marginalized through dispossession, I think you can come into that category. It doesn't mean to say you're a self-identified as an indigenous people or anything. The Constitution, you can look up for the definition of marginalized. It covers actually quite a lot of cases. It also, when it comes to restitution, it doesn't have to be restitution of the whole land. And in fact, I think it's unlikely that there will be many cases where that is what you're looking for, or number two, even if you are, it may be, if you think of it logically, it is going to be very impossible. So you maybe have a second option and a third option. It may be, and I think, is the Sanye person? Yeah, Bwana Hamisi. Bwana Hamisi. Yeah. Salam alaikum. Thank you. When I was talking to your colleague, Ishaka Abubakar, you know him? Unamjua Bwana Ishaka Abubakar? Yeah. Okay, when we were talking, he was saying we are so few people. We are not 500, 600, lakini
there are certain sites in Pekatoni that we want to be recognized as the owners of. Sites that are important to you as a hunter-gatherer people, going back with a very, very long history in that sub-county. It's a sub-county or a division? Sorry. It's a sub-county. Sub-county. Language. So that would be one case where they are not looking to get all the land back. They are perhaps, I haven't discussed with Mwatate, so I don't know what they're thinking of, but it may be they want the ritual sites designated as belonging to the Sanya people. And I know there are a group called the Wayu up in the north who are considering the same. Not that we want a lot of land back, we are scattered, we are working for other people, but we want certain sites recognized as our sites. And for example, we want, coming down to 4, the Sanya have also been there that they would like Lake Kenyatta renamed Lake Amu. Is that correct? You know, why should a very recent naming of a place that is for hundreds of years, possibly 1,000 years, be known by a different name? It seems fair and something that's quite feasible to do. So there are those kind of considerations. Monument. Now, a monument sounds, well, that's not going to change anything. Sometimes it, in conjunction with other remedies, it can have a big impact, where people feel particularly aggrieved, and they've lost many people in fighting for that land, and they want a marker there. There are also, under affirmative action, you could think of, okay, we realize we're never going to get this land back, and we're willing to be relocated, resettled. Please specify where. That's going to be hard. There's not much land left. So specify where and how. Or that you need, even if it's not land, like a scholarship fund, you know, employment rights, if the status quo of that land is going to stay the same, training opportunities. There was one community that came to me, I discussed with them, they are including an interesting remedy, in addition to quite a number of others. They say, you know what the colonials did? They stopped all our ancient ironworking in our ancestral land. They even killed people to stop them doing ironworking. And yet you know, right from the Iron Age, they had been very important actors in that. And they want those iron workings researched, marked, rehabilitated as present-day evidence that they were the chief iron workers in East Africa, and that a lot of their income through trading, for food trading, came from their iron workings. You know, be free to suggest what you like. What would help us get over this? Ideally, we want the land back, but what else? And there's other things that can be there. But I do think we have to be realistic. Unfortunately, this government so far has not set up a reparations fund from which, you know, if you want to, a normal way, one of the most expensive cases of restitution, and it was done so impeccably, was when
East Germany joined again with West Germany. Okay? But the bill for buying out existing owners in the East to return the land to many, many, many households who had run to the West was very, very high, and it cost the German government a fortune. Other countries, they don't, to be honest, they don't even think of requiring, putting in the Constitution a whole process to hear historical land injustice without, in the same article, and a fund shall be set up by the government of Kenya to cover costs. It can be very expensive because so much has changed. So this man, he bought the property of this woman lawfully. He or she didn't know that it was not, it should go back to a very aggrieved and living and suffering community. But it costs money. You can't just kick her out. She has to be paid for her loss. Okay? This is not happening yet in Kenya. Now that puts an enormous constraint on what can be agreed. To be honest, and I speak as an entirely independent person, really, this should not, the failure to have a fund, the people who are affected should demand of Parliament or demand of government that they set up a fund. Because remember, I don't want to increase a sense of grievance. They did buy out the British government did pay to buy out many farmers in the Rift Valley. Is that not correct? That's correct. But it didn't cover everywhere else. Okay? I think the fund is still there. The fund? The settlement trust fund. Oh, of course. And I think that's one part of the, if I'm correct, the case of Waitiki farm in Likoni. Yeah. The restitution was actually anchored on payment from the settlement trust fund. Thank you for educating me, Nicholas. Do you want to add to that? I think there are two different. Yeah. The SFT or LSF and reparation fund is different. Because now we are the AG is supposed to recommend that kind of fund to be established to cater for historical land injustice claims. But SFT is, that one is just specifically for resettlement. Okay. But you see, we are talking about restitution, paying for all these things. Yeah. Like we were talking about Germany. Yeah. We need a reparation fund. Okay. So a little bit of popular pressure on this would help go amiss. Why is the AG not recommending that? There's a limit to us all saying, we're in a big democracy here. You have voices, okay? You can't always be, they may not have as much success as 500 communities saying, we know we're being stymied because there is no money to properly address our requirements. I'm not even sure NLC has the money it needs to investigate. That is also, it's a way to weaken what is going on. So please raise your voices when you have the appropriate means to do so. For example, to your MPs and governors, say, where is this reparations fund? Where is the funds? Is NLC going to be able to come and visit us and investigate on the ground? Okay. Okay, I'm not going to address this. It was covered yesterday, but read, and there's a simple process. Perhaps the main point is you do have the right to appeal. When the commissioners make a decision
and you feel it is flawed, which may be because you didn't provide enough documentation, remember that, evidence, but it may be also that they are thinking very conventionally, no, that's not possible. This often happens, for example, in the case of protected areas. Kenya's still struggling to get to grips with the idea that communities can protect a forest or a wildlife area or a rangeland or a swampland or a mangrove area probably more cheaply, more efficiently, and more sustainably than even government. So we're in many different transitions here. We need to bear that in mind, and remember you have to justify, which, don't let me forget that point, justification. Let me just go back very quickly to Max. I take it Justice hasn't made it? No, Justice is coming back. Later, okay. So let me just go quickly back to documents, maps. Okay, about documents, Mr. Gachero gave you some indications. I'm going to now put them on the spot a bit. Yeah, it says a claim shall be accompanied by any document necessary to support the claim. Please do that. Do your best on that. Unfortunately, the National Archives is closed at the moment, so that's not very helpful, or as far as I could see. I may be wrong, it may have opened again. The other thing is where many communities have written letters to the survey department asking for maps, no reply. They've tried to access records in the county government, not been possible, etc., etc. With luck, you will have more success. And certainly, for example, the team leaders of helping communities, Mama Afelt and Nicholas and who is it? Is it Paul and whoever's doing Taita Taveta? Maybe your connections you can open some doors there to make sure the county government will make records available. Same with ministries, Ministry of Lands, or as applicable, KFS, KWS, Roads Department, Dam Departments, whoever, Water Authority, Mining Authority, whoever they are. But also there is in the law, it does say, by the way, I'm suggesting when you write letters, keep a copy and include it in your documents. Just show you have tried to get maps or a document, even if you didn't manage, because that also helps NLC to say, oh, we need to chase up with that department or that ministry. But NLC itself can help. It says, the law says, where a claimant is unable to provide all the information necessary for the adequate submission or investigation of the complaint, the Commission shall take reasonable steps to have this information made available. Don't dump on NLC anything that you can do yourself, but if you show you have tried and failed, maybe make a note of that. Say, we will appreciate NLC to provide, to help us access ABCD, because this will help to investigate the case. Okay, maps. Now, someone is coming today, a map maker who hopefully will be able to help you. I find maps very useful, and it's for several reasons. Not just, if you read about a community, the first thing you want to know, well, where is this? Where is its land? Okay?
And there's another reason I find always maps so useful, is it helps the community conceptualize also. And to be clear among itself, we're talking about this area to this area. So it's useful to do that. Now, ideally, you can use the 1970 survey maps and make lots of photocopies and practice, because it always takes practice if you're going to hand draw on them to get it right. That might be one way to illustrate some points. You can get, there are people, and I think Justice coming this afternoon is one, but there will be other people maybe in your counties who can do maps for you. You say, this is what we need, because they will use Google Earth or they will use other satellite imagery. There's lots of different services. If they are in that line of work, they probably have subscriptions to get certain satellite images, which these days can be very, very detailed, the resolution, and they can help you prepare some maps. It can cost. That's something that I know nothing about. But I think first sit down and say what kind of maps would help us explain to NLC what was our land, what happened to our land over the last 100 years or whatever, and this is the land, this map here shows exactly the land that we are claiming today. Okay, so I've made a list of some, the least you can do if you have no assistance, technical assistance on this, and we are running out of time, is to do sketch maps. That means you sit down and draw. Of course, to be meaningful, you have to locate places that somebody who has never been even to your county can know. Apparently it's here. Okay? You need to locate and you need to be as accurate as possible. But obviously, with a sketch map, you'll never be perfect. But at least it gives an idea. Okay, I've suggested your original land, what the status of your land by independence, your status of the land in 2010, our great marker for the modern day, the Constitution, and the status, the situation, what's happened to that land today. This may not apply to you, but when and how we lost our lands show, for example, there are some relatively easy maps being drawn that show the original area where the settlers, where the land was given to settlers, then where the land was given to a settlement, a native territory not for the people whose land it was, a native reserve. Then there was where KWS came in, and then when KDF came in, took all this land, sold it off to some of the colonels or whatever, and now we are just left here. That's all we have. Okay? It depends on each case how you would do that. Sometimes vegetation, number 6 is very important. Be precise as you can by description with a sketch map, if that's all you can do. So this is the land we are asking for today. And remember, you've given very clear practical grounds for why you want that particular land. It may be because that's the only land that is even feasible for you to get back. So you describe it and sketch map it. Now also say, and this is really important, say it's not required, it's not listed in the form.
But I strongly advise you to do this. Say exactly how that land will, if you get it back, this land we will apply for it to be a community land, and the land will be vested in all of the members of the community, all adults, all children, everyone on the community land register in common, which is part of the Community Land Act. And that land will be used in the following way. Big warning, if that land is a forest, if that land is a wildlife reserve, please don't just assume this government. I can tell you the protection agencies are conservative. There is no way they will let MLC pass it over to you unless possibly if you can be very precise and clear about exactly how you will continue to protect that land. For example, we want this land back. It is, describe it as like this. We will limit our allocation of parcels for farming or for houses to this area. All this existing woodland will be declared a community forest. All this area here will be our community grazing land that must never, in our rules, we will never let that land be converted into housing, into farms, okay? Or subdivided, okay? Be very clear what your roadmap is, what your plan of action is. Do everything you can to try and convince NLC, and in this case, whether one of the respondents is Ministry of Livestock, Ministry of Water, Ministry of Mines, Ministry of whoever it is, KWS, KFS, to try and explain, justify how you will maintain, even though it won't be a public state, let's be frank, a state-owned protected area, it will be a community protected area. And remember, you have the right to do that. Even, for example, the Kenya Forest, the Forest Conservation and Management Act, very clear there, Article 33, communities on community land. Remember I said on community land can establish community forests for protection, or if it's a woodlot, it's obviously for sustainable harvesting or whatever it is. But when an area is subject today to protection, this is not the time to tell KFS or KWS we want to lose protected areas. No, what you're telling them is we can do this. The law even lets us do this. The law encourages us to have wildlife conservancies on our land. The law encourages us to have conservation projects, beach projects, whatever they are, mangrove projects. So say we can do this. And that's, you won't lose protected area. You will gain because we're going to do it and you can hold us accountable. If you're going to recognize this community land, you can even have on there a condition subject to the following agreed conditions. 1, no existing forest cover is cleared or settled. 2, settlement is limited to the areas that have been agreed as per document, whatever. Some conditions like that. There may also be cases, this is easier for the Aware, for the Sanye, for probably the Bajuni, and also certainly for forest peoples and for nomadic pastoralists. It's easier for them to agree this.
but I can tell you just for information, all forest people in Kenya have already made clear now for 3 years that they want to get community land titles, but they're very happy to never have the right to sell that forest land. And that's important because it's hard for KFS to agree to say, yeah, let's give them this forest land, but we're afraid they will just subdivide it and sell it and make money, and then we now have another problem. They're homeless, they spent all the money, okay? So what they're saying is no. In our case, we are ancestral peoples. We want this land to remain for time immemorial, okay? For our grandchildren's great-great-grandchildren, great-great-grandchildren, okay? So we are prepared never to have the right to sell this land, okay? So, and that's not unusual. We can see this among forest people right around the world, or hunter-gatherers generally. We see a complete willingness to accept that. They say, yeah, why would we want to sell this land? If we want to buy and sell land, we will do it somewhere else, not on our ancestral